So, இப்போ நம்ம பார்க்க போற question, capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor. Okay. We know capacitor அப்படின்னு சொன்னாலே it has two parallel plate. First plate, positively charged plate, another one is negative charged plate. We should be very clear, both plates are having same surface charge density. ரெண்டுலையுமே magnitude wise same. இது plus sigma இருந்தா இது minus sigma. அப்போ இதுல ஃபுல்லா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குன்னா இதுல ஃபுல்லா நெகட்டிவ் சார்ஜ் யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இதுல ஃபுல்லா the same number. அதான் மீனிங். Charge wise they are equal. அப்போ A plate, B plate or both plates are having same surface charge density. But on positively surface charge density, no negatively surface charge density. These two plates are separated at a distance D. ரெண்டு கேடல் இருக்க distance D. So we know electric field exists between positive plate, positive to negative electric field is existing. சரி, அப்போ parallel plate capacitorனாலே ரெண்டு பிளேட் இருந்திருக்கணும். ஒன்னு positively charged plate, another one is negatively charged plate. Both will have same surface charge density. அப்போ each plate is having area A. A is the area of the plate and free spaces exist between the plate. According to Gauss law, நமக்கு தெரியும். According to Gauss law, electric field in between the two parallel plate is sigma by epsilon naught. ஞாபகம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. Sigma by epsilon, where sigma is nothing but Q by A, surface area. Let us have it as capital Q. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Q by A is the charge exists in each plate. Q by A. அப்ப இதுலயும் Qன்ற சார்ஜ் இருக்கு. இது பிளஸ் Q. இதுலயும் Qன்ற சார்ஜ் மைனஸ் Q. ஏன்றது ஏரியா ஆஃப் ஈச் பிளேட். போத் த பிளேட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் சேம் ஏரியா. ஸோ அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நமக்கு இப்ப ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பிட்வீன் த டூ பேரலல் பிளேட் ஹேவிங் சார்ஜ் டென்சிட்டி பிளஸ் சிக்மா அண்ட் மைனஸ் சிக்மா. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் காஸ் லால படிச்சிருக்கோம். பிட்வீன் த டூ பேரலல் பிளேட். அப்போ சிக்மா வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணேன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பிட்வீன் த பிளேட் இஸ் Q by A into epsilon naught. Let it be equation number 1. அப்ப ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டுக்கு இடையில இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்தது, what is the potential difference between the plate? So we can call it as potential difference. அப்போ potential difference between the plate is V equal to ED. Eன்றது electric field between the plate, D என்றது distance between the plate. அப்ப substituting this value, Q by A into epsilon naught into D, இதா potential difference between the two plate. So D, this is D. அடுத்த ஸ்டெப். ஸோ V கிடைச்சாச்சு. ஆனா நம்ம எய்ம் என்ன? capacitance of the parallel plate capacitor கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு தான் தெரியுமே, capacitance of the parallel plate capacitor is equal to Q by V. Q is nothing but potential difference, charge given, and V is potential difference between the plate. அப்போ Q by substituting the value 2 in 3 is nothing but V QD by epsilon naught. A into epsilon naught will go to the numerator. So just V pala substitute பண்ணு QD by A, denominator by denominator goes to the numerator. QQ gets cancelled. அப்ப C will be equal to epsilon naught A by D. இதான் capacitance of the parallel plate capacitor. It is clear. Capacitance of the parallel plate capacitor is directly proportional area of cross section, inversely proportional to distance between the plate, and also directly proportional to permittivity of the medium. Permittivity of the medium. So if the permittivity of the medium is greater than permittivity of free space, the capacitance of the parallel plate capacitor will increase. இன்னொரு தடவை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். Capacitance of the parallel plate capacitor. We know capacitor. Let us consider a capacitor consists of two parallel plate plus sigma and minus sigma are the same charge density. That means each plate having same charge. One is having plus charge,
Another one is minus charge, separate distance D, and each plate is having area A, free space is kept. According to Gauss law, electric field between the two plates is sigma by epsilon naught. At the sigma is nothing but Q by A, substitute பண்ணிட்டோம். We know the potential difference between the plate is ED, E into the electric field, D into the distance, electric field value substitute பண்ணிட்டோம். அடுத்தது, we know capacitance of the parallel plate capacitor is Q by V. Q is the charge given to the capacitor by potential difference between the plate. Just 2 and 3 la போடு, we'll get the formula capacitance of the parallel plate capacitor. Our conclusion, capacitance of the parallel plate capacitor is directly proportional area, inversely proportional distance. என்ன அர்த்தம்? ஏரியா கூடுச்சுனா capacitance கூடிரும். So capacitance of the parallel plate is directly proportional area-னா ஏரியா கூட கூட capacitance கூடிரும். Distance கூட கூட capacitance குறையும். மீடியத்தை மாத்தலாம். ஏர் பல permittivity of the medium வச்சேனா capacitance of the capacitor will increase. Thank you for listening. Please subscribe Emerson's Physics. Thank you for listening.